here. So today what we'll do, so yesterday I told you, right? So requirement gathering, so we can gather the requirements using Splunk tool, right? So actually requirement gathering arangane, so we can gather the requirements by approaching to business analyst, or we can approach to client and we can gather the requirements like critical business transactions, response times, expected load on the application, types of testings, right? How many transactions we need to achieve either per second or per hour or per minute, and resource utilizations. So ఇవన్నిటిని మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. So if the application is already in production, so then what we need to do, so we need to use Splunk tool, right? So Splunk tool and all, that is the paid version, so from the outside and all we cannot access. Okay, so therefore what I am doing here, I have recorded that particular process which we will follow to operate the Splunk tool. Splunk tool ni manam vaadadaniki ela proceed avutamu. So basically that is not our duty, using the Splunk tool and all. So that is not our duty. There is a separate team for that. Okay, okavela meeku chance vaste, so how you can use the Splunk tool and how you can gather the requirements, let me present that video here with you. Okay, so from today onwards I do not give the public access to you and all. So why? Because so this whatever the record, whatever the video I am presenting here with you, so that is related to my company. Okay, so public domain lo pedite, so I will be in trouble. Okay, so I don't want to put that in the public domain, so therefore I will give you the private access to you. Okay, so I hope already you have been given the email IDs, so therefore so me email ID I will give the access and you can see the video on the. Let me present the video here. Okay, so listen carefully. Okay, so listen carefully. Please go to the full screen modes. Okay, so you know how to keep the full screen mode in the Google Meet. So here you can see 3 dots, right? Click on that and here you can see full screen. Okay, click on that full screen, you can see in full screen mode. Okay, మీ స్క్రీన్ అనేది పెద్దది అవుతుంది, మీరు చూసుకోవచ్చు. Okay, go to full screen mode. Okay, see Splunk. Whenever you have launched the Splunk, okay, you can see the first page like this. Okay, so you know ఏ టూల్ అయినా ఏదైనా మనం లాంచ్ చేయాలి అంటే, ఓపెన్ చేయాలి అంటే, so we will enter the URL like this. Like similarly, so we can get the URL for the Splunk as well. Splunk కూడా ఒక URL ఉంటుంది. Who will give that URL? So you can reach out to your DevOps team or you can reach out to your manager. They will provide the Splunk details to you, like username and password. Okay, so your username and password they will give you, and also they will give you the URL. You can see here https splunk.qa.dev.spot.com something you can see here, right? So using that URL you can launch the Splunk. So launch cheyangane meeku ila kanapadutundi. So here what you need to do, so yeah, I am showing you again. So see, so this is the URL splunk.qa.dev.com and all. Okay, so this is the paid tool. So bite nunchi manam access cheyalem, right? So access cheyalem. So launch chesina ventane you can see the page like this, and here you need to enter your username and password. Okay, so username password manamu ikkada enter cheyali and then click on the sign in. See, I am showing you by entering the username and password related to me, my account. Okay, see, I have entered the username and now I am entering the password. Okay, so just click on the sign in. Okay, if you click on the sign in, you will be redirected to the your account. Okay, so I am redirecting to my account, so which is provided by my client. Okay, so once in redirect అయిన తర్వాత నాకు ఇలా వస్తుంది ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇమేజ్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది. సో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తాను. సో లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ రిపోర్టింగ్ బటన్. ఇక్కడ మీకు ట్యాబ్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. Here you can see in the left side, so there is search and reporting button. Okay, let me show you. You can see here search and reporting at the left side. Okay, you need to click on that one. So if you click on that one, you will be redirected to the next page, so where you can enter the details and all. See, I am in the search page now.
ఓకే, సెర్చ్ అండ్ రిపోర్టింగ్కి వెళ్ళాలి. మీరు ఏ వర్షన్ అయినా సరే, ఏ క్లయింట్ అయినా సరే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద Splunk and all, you need to go to search and reporting button and you need to click on that one. Okay, so then you can see we are on the search page. Okay, search page lo manam em cheyali ante, here you can see under the search, so we have entered to search here, right? So ikkada manamu, so you need to type the query. Okay, so you need to type the query. క్వైరీస్ ఏంటి, అసలు నేను క్వైరీ ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో యు నో యూజింగ్ దిస్ క్వైరీ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫెచ్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నాకు డీటెయిల్స్ కావాలా, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనము క్రిక్ బజ్ కానీ లేదంటే సంథింగ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్, టు సీ ద క్రికెట్ స్కోర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనము డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిరీస్ యూ కెన్ సీ ద స్కోర్ బోర్డ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, రైట్. సో నువ్వు ఏ సిరీస్ చూడాలి, ఆస్ట్రేలియా సిరీసా, లేకపోతే ప్రజెంట్ వెస్టిండీస్ సిరీస్ జరుగుతూ ఉందా, అదా, లేకపోతే T20 జరుగుతూ ఉందా, లేకపోతే ఏం జరుగుతూ ఉందో, సో డిఫరెంట్ ఉంటాయి స్కోర్ బోర్డ్స్ అన్నీ అక్కడ, రైట్. ర్యాంకింగ్స్ కూడా మీరు చూస్తే ఓడిఐకి సపరేట్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి, T20కి సపరేట్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి, లైక్ దట్. సో వీ డూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఓవర్ దేర్. సో ఆ ఆప్షన్స్ని మనం సెర్చ్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, so we need to write one query for that. Okay, you no need to worry about that, don't be panic and all. Okay, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. So these are the ready-made questions. You can get those from the Google, or you can reach out to your Splunk tool, Splunk team. They will provide you the query details and all. See, the query details ఎలా ఉంటుందంటే like English language లాగా ఉంటుంది, that's all. So index is equal to something. For each and every query there will be index. సో మీరు మళ్ళీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ డీబీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, డేటాబేస్ టీమ్ అనేది. సో దెర్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ క్వైరీ రాయడం ఇవన్నీ వేరే ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ టు అవర్ డొమైన్. సో మన పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మన ఏరియాలోకి రాదు అది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను క్వైరీ రాశాను. ఈ క్వైరీ ఏం ఫెచ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను, యూ కెన్ సీ service.url. ఓకే, సో నా URL, let us assume I am going to fetch the details related to Facebook. So Facebook సంబంధించిన URL ఏంటి, this is the URL. So I can give this URL here. Okay, so facebook.com అనేది ఇక్కడ ఇస్తాను, https://facebook.com అని ఇక్కడ ఇస్తాను నేను. So like that you can use the service URL here and just search for that particular query. Okay, ఇక్కడ నేను query రాశాను కదా, ఆ query కోసం నేను ఏం చేయాలి, I need to search for the statistics using that particular query. Click on the search button, that's all. Okay, so click on the search button. So before going to click on that, you can see మీకు స్టాటిస్టిక్స్ ఎన్ని రోజులకి కావాలి, ఒకరోజు స్టాటిస్టిక్స్ కావాలా, లేకపోతే 2 days కావాలా, 1 month కావాలా, 1 week కావాలా, సో ఎన్ని రోజులకు సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి అనేది మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ ద టైమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఫిల్టర్ చేయాలా, మనము డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే, సో వీ నీడ్ టు ఫిల్టర్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఎందుకు చేయాలి అంటే, సి మనం ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాం, లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ వాడుతున్నాం, లేదా అమెజాన్ వాడుతున్నాం. ఓకే, సో లోడ్ అనేది ప్రొద్దునకులు ఒకేలాగే ఉండదు. సో మార్నింగ్ ఒకలా ఉంటుంది, ఈవినింగ్ ఒకలా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ ఒకలా ఉంటుంది, మిడ్ నైట్ ఒకలా ఉంటుంది, అర్లీ మార్నింగ్ ఒకలా ఉంటుంది. ద లోడ్ ఇట్ మే వ్యారీ. సో వాట్ దట్ లోడ్ ఇట్ మే వ్యారీ, ఎలా మారుతుంది అని మీరు అడిగితే, I can tell you one simple example, right? So మార్నింగ్ చాలామంది, సో దే ఆర్ బిజీ విత్ దేర్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. సో కొంతమంది 10 వరకు పడుకుంటూ ఉంటారు. సో దేర్ ఫోర్ ద పీపుల్, మెనీ పీపుల్ దే డు నాట్ యూజ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ అట్ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, సో ఒకవేళ 11 నుంచి తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ద పీపుల్ హూ ఎవర్ లైక్ ఫ్రీ, సో దే కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ 10 onwards. Okay, so if it is a Sunday, okay, if it is a Sunday after 10, all the people are free, so they can use the Flipkart at that moment. Okay, so కాబట్టి అలాగా, సో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ టైంకి అయితే మనకి పీక్ లెవెల్ యూసేజ్ ఉంటుంది, ఏ రోజు పీక్ లెవెల్ యూసేజ్ ఉంది. ఒక రోజులో కూడా యూనో, సో మళ్ళీ ఏ హవర్కి పీక్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, మనకి పీక్ లోడ్ ఉంది. సో దాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో మామూలుగా పీక్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే, సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెసింగ్ అట్ దట్ మూమెంట్, ఎక్కువ మంది ఆ టైంకి వాడుతున్నారు, ఎప్పుడు వాడుతున్నారు అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే పీక్ డీటెయిల్స్ అంటాం. ఓకే, సో పీక్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ 1 year హిస్టారికల్ డేటా. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి
సో మీ హిస్టారికల్ డేటా తీసుకునేటప్పుడు స్ప్లంక్లో మనం ఏం తీసుకుంటాము, వీ కెన్ కలెక్ట్ ద హిస్టరీ. సి, సో దిస్ ఈజ్ బ్రౌజర్, రైట్? సో ఇన్ ద browser also you can take the history. You can click here and you can go to history and you can click here. You can get the history. మనం ఏమేం బ్రౌజ్ చేసాం అనే హిస్టరీ మొత్తం ఇక్కడ వస్తుంది. లైక్ సిమిలర్లీ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి హిస్టరీ. మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ వాడుతున్నారు, సో అప్లికేషన్ కూడా హిస్టరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో లాంచ్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లాగిన్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, లైక్ దట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కౌంట్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే, సో ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది, ఆ హిస్టరీని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ హిస్టరీ ఎన్ని రోజులకు సంబంధించిన హిస్టరీ తీసుకోవాలి అంటే, సో యూజింగ్ ద స్ప్లంక్ టూల్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ 1 year హిస్టారికల్ డేటా. 1 yearకి సంబంధించిన హిస్టరీ తీసుకోవాలి. సో 1 year నుంచి మనం పీక్ డీటెయిల్స్ ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే, సో 1 year అనగానే 12 months ఉంటాయి. సో 12 monthsని మనం ఐడెంటిఫై చేసి, సో 12 monthsని మనం క్లియర్గా చూసి వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీక్ మంత్. సో 12 నెలలు అంటే 12 నెలలు ఒకేలాగే ఉండదు కదా కన్జంప్షన్. ఓకే, సో సింపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, మన ఇంటికి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ కన్జంప్షన్ మీటర్ ఉంటుంది కదా, బిల్ వస్తుంది. సో జనవరికి 200 యూనిట్లు, ఫిబ్రవరికి 220, లేదా మార్చికి 500, అలాగా ఎవ్రీ మంత్ మనకి బిల్ వస్తుంది, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. సో పీక్ మంత్ మీకు ఏమొచ్చిందిరా, ఏ మంత్కి ఎక్కువ వచ్చింది మీకు బిల్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? సో యూనిట్స్ అన్నీ చూస్తారు, ఏ మంత్లో ఎక్కువ యూనిట్స్ వచ్చిందో సో ఆ మంత్ మీరు ఏం చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద పీక్ మంత్ అంటారు. లెట్స్ ఏ మనకి జూలై ఈజ్ ద పీక్ మంత్. ఓకే, సో జూలై అనే మంత్ పీక్ యూసేజ్ అనేది మీకు వచ్చింది. ఓకే, సో దీంట్లో కూడా మళ్ళీ సో సో ఒక మంత్కి 4 weeks వీ హ్యావ్. ఓకే, సో ఏ వీక్కి హై కన్జంప్షన్ ఉంది, సో దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో వీక్స్ నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పీక్ డే. ఓకే, సో పీక్ డేని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వీక్స్కి మనకి డేస్ ఉంటాయి, రైట్? సో మంత్కి, సో ఇయర్ అన్నాము, ఇయర్కి మంత్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో మంత్లో వీక్స్ ఉంటాయి. సో వీక్స్ తీసుకొచ్చాము. సో వీక్లో ఏముంటాయి, సో యూ కెన్ గెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 4 వీక్లో ఏ వీక్లో మనకి పీక్ అవర్ ఉంది, ఐ మీన్ పీక్ డే ఉంది, సో ఆ డే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, పీక్ డే. ఓకే, సో పీక్ డే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ విల్ షో యూ దట్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ ఆల్. సో పీక్ డే ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత పీక్ డే సో డేకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అవర్స్ ఉంటాయి, రైట్? 24 hours ఉంటాయి. ఆ 24 hoursలో మీ పీక్ కన్జంప్షన్ ఎప్పుడు ఉంది, ఏ హవర్కి ఉంది, సో దట్ హవర్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్, పీక్ హవర్. ఓకే, సో ఇక పీక్ హవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద హవర్, సో వేర్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెసింగ్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే, వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఏ లోడ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఇలాగా ఫస్ట్ మనం 1 year హిస్టారికల్ డేటా తీసుకోవాలి. ఫ్రమ్ దట్ 1 year హిస్టారికల్ డేటా సో వీ కెన్ గెట్ 12 months డేటా. ఫ్రమ్ దట్ 12 months వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద peak month. From the peak month we need to identify the peak week. From the peak week we need to identify the peak day. From the peak day finally we need to identify the peak hour. From here we can get the statistics like any number of users access చేశారు, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఓకే, ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. Okay, so go to your Splunk. So here you can see, right? So this is the place where you can filter, right? So you can చూడండి మీకు టుడే, వీక్ టుడే టు బిజినెస్ వీకెండ్, మంత్ టుడే టు ఎస్టర్డే, ప్రీవియస్ వీక్ సంథింగ్ ఇలా ఉన్నాయి, లాస్ట్ 15 minutes, 60 days, రైట్? లాస్ట్ 30 days ఇలా ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ గో టు డేట్ రేంజ్ ఆర్ డేట్ అండ్ టైం రేంజ్. హియర్ యూ కెన్ సీ, రైట్? సో ఇక్కడ రిలేటివ్ అని ఉంది, దాని కింద ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, సో తర్వాత డేట్ అండ్ రేంజ్ ఉన్నాయి, డేట్ అండ్ టైం రేంజ్ ఉన్నాయి, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. So you can go to date time range. So there you can filter your statistics. Okay, so children, okay, so here you can go date time range. So relative untundi, date range untundi. Okay, so date time range అనేది ఉంటుంది. So here we need to go and here we need to filter. See, మీ ఏ డేట్ నుంచి ఏ టైం నుంచి ఏ డేట్ వరకు ఏ టైం వరకు ఫిల్టర్ చేయాలి. సో యూ కెన్ ఫిల్టర్ హియర్, రైట్? మనం 1 year హిస్టారికల్ డేటా కావాలి మనకి. సో టుడే డేట్ ఈస్ 23. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, సో యూ నీడ్ టు కీప్ 23/7/2022 అండ్ టైమ్ ఈజ్ సంథింగ్ 8:20 అని పెడతారు ఇక్కడ. అండ్ సో లాస్ట్ ఇయర్ డేటా అంటే మీకు 2021, సో కాబట్టి
23 7 2021 అని పెట్టేసి so click on apply. That's all. You can get the historical data for 1 year. Okay, see sample I am taking some data here. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు డేటు టైం ఇచ్చుకోవచ్చు, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నాకు హిస్టారికల్ డేటా కావాలనేది. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద అప్లై అండ్ ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ బటన్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ బటన్ you can get the details and all. Splunk, what it will do, it will fetch the entire details and it will show you. See, you are getting right here. Okay, so go to verbose mode. So instead of going with smart mode, go to verbose mode to see the statistics in better way. Okay, I have chosen that verbose mode. Okay, now it is loading. So once it is loaded, what you need to do, you need to click on the events, right? So let me show you that. Okay, so click on the events. Okay, so always we need to click on the event, so therefore the events will be loaded here. Okay, let me show you. See, సో మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, మీకు పీక్ డీటెయిల్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలని. యూ కెన్ సీ బాక్సెస్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం ఫిల్టర్ చేస్తున్నానంటే యూ కెన్ సీ వన్ డేకి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని నేను ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో మీరు చూడొచ్చు టైం. ఓకే, సో 12 PM 6 PM 12 AM 6 AM యూ కెన్ సీ 24 అవర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేశాను. ఫిల్టర్ చేస్తే మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ బాక్సెస్ అన్నీ వచ్చాయి మనకి, రైట్? సో బాక్సెస్ వస్తున్నాయి. సో ఈచ్ బాక్స్ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ 1 hour హియర్. ఓకే, సో 1 hourలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ మీకు వై యాక్సెస్ మీద ఉంటాయి అండ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ యూ కెన్ సీ ద టైమ్. ఓకే, సీ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఓకే, వన్స్ ద లోడింగ్ ఈజ్ డన్, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు కంపేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బాక్సెస్ అన్నీ కంపేర్ చేయాలి. సి విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ బాక్స్, ఎక్కువ హైట్లో ఉండే బాక్స్ ఏంటి, మనకి ఎక్కువ లెంతీ ఉండే బాక్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ ద బాక్స్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ 6 టైం, ఇది 12, రైట్? 12 1 2 3 4 5 6 5 PM మనకి ఎలా ఉంది, పీక్ యూసేజ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పీక్ యూసేజ్. ఏ టైంలో మనకి పీక్ యూసేజ్ ఉంది అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో ఇలాగ మనం ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ద బార్స్ లైక్ దిస్, బార్ చార్ట్ లాగా ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్లా ఈవెంట్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా లోడ్ అయినాయి అని డిస్ప్లే అయిన తర్వాత వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద బాక్స్. ఏ బాక్స్ మనకి లెంత్ హైట్ ఉంది, లెంతీగా ఉంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ బార్. యూ కెన్ సీ ఈ బాక్స్ మనకి హైట్గా ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. టైం కూడా డిస్ప్లే చేసింది 5 PM ఆన్ ట్యూస్డే. ఓకే, March 1 2022. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ peak details, right? So now click on that one. So if you click on that one, so you can see like what and all request has been executed, ఏమేం రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, దాని రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఏంటి అనేటి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, సో సో ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పీక్ అవర్ని డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే 1 hour కంటే మళ్ళీ మీకు పీక్ మినిట్స్ కూడా వస్తాయి. పీక్ మినిట్స్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ టు యూ, దట్స్ ఆల్. సి, సో మనకి 1 hour అనగానే 60 minutes ఉంటాయి, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు 60 bars ఉంటాయి. మీరు కౌంట్ చేస్తే 60 bars ఉంటాయి. సో ఈ బార్స్ అన్నింటిలో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మ్యాక్సిమం ఎక్కువ లెంతీగా ఉండేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఏ బాక్స్ మనకి హైట్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో చూడండి. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేయొచ్చు మంత్ని, మినిట్ని అండ్ ఆల్. ఓకే, సో 1 hour స్టాటిస్టిక్స్ మనకు వచ్చాయి ఇక్కడ. సో లైక్ సిమిలర్ వే యూ కెన్ ఫిల్టర్ ఫర్ 1 year హిస్టారికల్ డేటా అండ్ ఆల్. లెట్ మీ షో యూ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఇక్కడ మనకి పీక్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి మనం పీక్ మినిట్కి వెళ్ళినాం. సో పీక్ మినిట్లోకి వెళ్తే దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద రిక్వెస్ట్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఏంటి ఇవన్నీ, HTTPS క్రెడెన్షియల్
management pvs dev.swap.com something and all will be there here, right? అది ఏంటి అంటే లెటెస్ట్ వచ్చి మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి. సో ఫ్లిప్కార్ట్.com, సో దిస్ ఇస్ ద సర్వర్ నేమ్. సో మీరు కూడా ఇక్కడ చూస్తే సర్వర్ నేమ్ వీ హ్యావ్ క్రెడెన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ pvs devs.swap.com. See, I am requesting you all, please join on time. So that's why every day I am pinging in the WhatsApp group as well. 7:55 I am starting the call, right? So please join before 8 తర్వాత జాయిన్ అయితే నేను చెప్పేది మధ్యలో మిస్ అవుతుంది, నేను ఏం చెప్తున్నానో మీకు అర్థం కాదు, దట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద కమిట్మెంట్ రియల్లీ టు కంటిన్యూ విత్ ద కోర్స్ అండ్ ఆల్, ప్లీజ్ పే ద మనీ అండ్ try to continue here. Okay, so don't join at the middle and all, that is creating one kind of what we call the nuisance and all. One day it is fine, so every day joining at the middle, so that is irritating to the all people. I am requesting you to join before 8, at least 1 minute before 8. Okay, where we are here. So here you can see the URL https credential management pvs dev.swap.com. So this is the URL of my application. So like however we are having the URL here flipkart.com, like similarly, so this is the URL of my application credential management something swap.com, that is the URL. సో దాని పక్కన ఉంది కదా /API/something అని చెప్పి, సో దట్ ఈస్ ద పాత్ అండ్ ఆల్. సో పాత్ అంటే ఏంటి అంటే, సో లెట్ మీ లాంచ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. సో ఫస్ట్ టైం మీరు లాంచ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ అని మాత్రమే కనపడుతుంది. సో ఫ్లిప్కార్ట్లోకి ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మీరు దేని మీదైనా క్లిక్ చేయండి, యూ కెన్ సీ దట్ URL ఇట్ విల్ చేంజ్. ఫ్లిప్కార్ట్ పక్కనే మీరు చూడొచ్చు, సో దీన్నే మనం పాత్ అంటాం. ఓకే, సో మీరు క్లిక్ చేసే దానికి కొద్దీ అది మారుతుంది. దేని మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన పాత్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఈ అప్లికేషన్లో ఏమేమి చేసినా, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ ద పాత్ ఇట్ విల్ చేంజ్. సో హోమ్కి వెళ్ళి మై ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి, మీరు ఎక్కడైనా క్లిక్ చేసుకోండి, పాత్ అనేది మారిపోతుంది. అండ్ ద సర్వర్ నేమ్ ఇట్ డు నాట్ చేంజ్, దీన్ని సర్వర్ నేమ్ అంటాం లేదా అప్లికేషన్ URL అంటాం, దట్ డు నాట్ చేంజ్. సో పాత్ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము దేన్ని ఓపెన్ చేసాము అనే దాన్ని కూడా మనం ఈ పాత్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో నవ్ ఇన్ అవర్ కేస్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో అప్లికేషన్లో మనకి ఎన్నో URLs ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి, ఎన్నో పాత్లు మనకు కనపడుతున్నాయి. బై సీయింగ్ దిస్ పాత్ ఐ కెన్ సే ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఫస్ట్ చూడండి, సో అథెంటికేషన్ ప్రిఫరెన్స్, సో దట్ ఈస్ వన్ రిక్వెస్ట్. సో దాని కింద చూస్తే ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఉంది, దాని కింద చూస్తే ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఉంది, దాని కింద చూస్తే యాడ్ అనే రిక్వెస్ట్ ఉంది, దాని కింద చూస్తే CMD = get అనే రిక్వెస్ట్. లైక్ దట్ మెనీ రిక్వెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, కౌంట్ యూ కెన్ సీ, కౌంట్ అని ఉంది, దాని కింద మీరు చూడొచ్చు, రైట్? కౌంట్. హియర్ ద కౌంట్ విల్ లెట్ యూ నో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఈ కౌంట్ని చూసి ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని మనం చెప్పచ్చు. సో దీనికి మనకు ఏం ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే, సో దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వీ కెన్ అప్లై ఆన్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో దట్ మెనీ యూజర్స్ వీ కెన్ అప్లై ఆన్ ద అప్లికేషన్, రైట్? సో అప్లికేషన్లో మనకి సో ఈ పర్టికులర్ API అనేది లేదా ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 580 times, 587 times it is executed. So మనం ఎంతమంది యూజర్స్ లోడ్ పెట్టచ్చు, యూ కెన్ అప్లై అరౌండ్ 600 యూజర్స్ లోడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పీక్ యూసేజ్ డీటెయిల్స్. లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద యూసేజ్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎంతమంది యూజర్లు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ వెల్. సి మనకి ఇక్కడ చూస్తే కౌంట్లో ఫస్ట్ 4 మీకు ఎక్కువ కౌంట్ ఎక్కువ ఉంది, 13 దాకా ఫస్ట్ 3 కౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, దాని కింద చూస్తే మీకు 7, 6, 3, 2, 1 ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దోస్ ఆర్ నాట్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. కౌంట్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో మనకి, సో దోస్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ 2 you can consider as a critical business transactions. So like that. So using the Splunk, what you can do, you can find out the critical business transactions, and also you can find out the load, how much load we can apply on the application. So that you can find out by following this way, right? So this is how you can find out. Okay, so చూడండి 111 అని ఉన్నాయి. Okay, so itla మీరు find out. Let me present another video here.
Okay, you can see. Okay, so మీకు query enter చేశాను. So right, so I am going to here and searching for the I am filtering now. Okay, so I am going with see last 24 hours and search చేస్తున్నాను నేను. So I am getting some data over here. It is loading, the events and are loading. Okay, so once the events are loaded, okay, so or else you can click on the events as well. First you need to go to the events, click on the events and you can get the statistics, right? So here we need to find out the peak usage. So peak usage సంబంధించిన statistics మనం find out చేయాలి. సో ఇది peak usage ఎందుకంటే ఎక్కువ హైట్లో ఉంది కాబట్టి, ఓకే, లెంతీ హైట్ ఉంది కాబట్టి అది peak usage మనకి. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. If you double click on that one, you can get the statistics, right? So see, you can see here, see. ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ HTTPS credential management something and all authorization authentication preference, see, so that is executed 30,000 times, 32,000 times, right? See, this is the peak load ఎంత మనకి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది యాక్ట్ అవుతుంది దాని మీద 32,000. సో ఇంత పెద్ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే you can consider this as a critical business transaction. Under that you can see, so there is one more request we have that is executed only 8 times. A particular 1 hour ki manamu peak hours తీసుకుంటే peak hour details ఆ 1 hour లో ఇది 8 times మాత్రమే execute అయింది. So you no need to consider that as a peak load, you can ignore it. So under that you can see audit history add, that is one more request that is executed 44 times. గంటకి 44 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే, so therefore you can ignore this as well. So like that you can see 8, 6, 2, 11, you can ignore this one, no problem. Why? Because so less number of times execute అయినాయి గంటకి, so therefore మనం వాటిని కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు. You can come down here, you can see one request it is taken 20,110 times it is executed, right? So 20,000 times executed. You can consider this as a critical business transaction. So like this what you can do, so by seeing the count, ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనే కౌంట్ని చూసి మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ డిరైవ్ ఆర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అండ్ ఆల్సో హియర్ యూ కెన్ సీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కూడా మీ క్లయింట్ ఇవ్వలేదు నీకు, సో యూ కెన్ డిరైవ్ దోస్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. సి యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ 16 milliseconds. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ 25 milliseconds, right? So like that you can find out the response times as well here. Okay, so using the Splunk tool, so what you can find out the peak hour details. From there you can find out so what and all critical business transactions we are having for our application, what is the average response time, what is the load. Okay, so these things and all you can find out for the applications which are already existing ante already production lo undeti, right? So this is the way you can use. సింపుల్గా ఉంటుంది, డోంట్ బీ ప్యానిక్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ లాంచ్ చేయండి. అండ్ యూ నీడ్ టు మీరు భయపడాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్వైరీకి సంబంధించింది, రైట్? సో క్వైరీ కూడా దట్ ఈస్ సింపుల్గానే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ ద స్ప్లంక్ అండ్ ఆల్, సో జస్ట్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ ద స్ప్లంక్ టీమ్, సో వెదర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద స్ప్లంక్ టీమ్ ఆర్ నాట్, స్ప్లంక్ టీమ్ ఉందా లేదా అని ఎంక్వైరీ చేయండి. సో ఇఫ్ నాట్ యూ నీడ్ టు గూగుల్ ఇట్. So if already existing the team and all, simply they can reach out and they will help you to write the query. So query అనేది కూడా మీకు ఎలా ఉంటుంది, సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లాగే ఉంటుంది. సి ఇక్కడ మీరు ఏం కోడ్ వాడరు, ఏమీ వాడరు, బట్ ఫార్మేట్ యూ నీడ్ టు నో. ఫార్మేట్లో మనం ఎలా రాయాలి అనేది మాత్రమే మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఆ ఫార్మేట్లో ఎలా రాయాలి అనేది, సో దట్ స్ప్లంక్ టీమ్ దే విల్ హెల్ప్ యూ అండ్ యూ కెన్ రైట్ దట్ క్వైరీ. ఆర్ ఎల్స్ వాడే రాసివ్వంటే కూడా రాసిస్తాడు. సో యూ కెన్ యూజ్ దట్ క్వైరీ అండ్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ యువర్ స్టాటిస్టిక్స్, రైట్? సో హిస్టారికల్ డేటా మనం క్యాప్చర్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఏం చేయాలి, సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో స్ప్లంక్ టూల్ని నువ్వు ఎప్పుడైనా వాడావా, సో వాడితే ఎలా వాడచ్చు, ఒకవేళ నీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా అంటే అప్పుడు నువ్వు చెప్పు. ఐ డు నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ ద స్ప్లంక్, బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద ఐడియా ఆన్ ద స్ప్లంక్ టూల్. Okay, so whenever the application is in production, so we can use the Splunk tool to capture the statistics. So in general, so using the Splunk tool, what we can do,
we can capture the historical data for 1 year. So from that historical data, so we need to identify peak month. Okay, so 12 months lo nunchi manam peak month identify cheyali. From the peak month we need to identify the peak week. From the peak week we need to identify the peak day. From the peak day we need to identify the peak hour. So peak hour identify cheste, so you can see like this. So from that peak day, from peak hour, so we can identify what and all request has been executed. Okay, so what is the average response time? So how many times each and every request has been executed? Such kind of details and all we can get from the Splunk tool. From there we can identify so what and all critical business transactions we have, and what is the response time for those, and how many times each and every request has been executed. So this information and all we can collect from the Splunk. Okay, so maximum number of times ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో సో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి సో దాన్ని మనం లోడ్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇన్ అవర్ కేస్ యూ కెన్ సీ ద మ్యాక్సిమమ్ లోడ్ ఈస్ 32,542. సో I can go with 32,000 load. Okay, I can execute my application with 32,000. Okay, so like this you need to identify critical business transactions, expected load, and average response times. So these three you can identify from the Splunk tool. Okay, for the applications which are already existing. Okay, let me go to life cycle. So before going to life cycle, is there any doubt from anybody regarding this Splunk? Okay, so for the better understanding go through the video again. Okay, so video malli chudandi endukante you do not have a chance to practice it. Even to me also I do not have the access to show here. Okay, నేను చూపించే వరకే ఉంది కానీ ఇక్కడ మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేదానికి ఉంటుంది. ఓకే, సో బయట అసలు మీకు అసలు చూపించను కూడా చూపించను. స్ప్లంక్ ఎలా వాడతారు, ఎట్లా ఏమి అనేది కూడా బయట many people I'm not sure they can explain you about this. Okay, you just go through the video again, so I'll share you so you can get the confirmation, you can get some clarity about that. Okay, so but ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలనేది జస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. that thing what you can do, you can put down on the paper. Okay, you can write that on your paper and try to by heart it and try to repeat it. That will help you a lot. ఓకే, సో రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పానో అదే చెప్పారంటే మీకు ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద పాజిటివ్ వైబ్స్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో క్యాండిడేట్కి బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఫాలో దట్ వన్. కమింగ్ టు లైఫ్ సైకిల్, yeah, so till test plan, so the life cycle is completed. So next one is workload model. So workload model is also one kind of the documentation only. Okay, so documentation only, so that also can be designed by the high level people like lead and managers and all. But so nowadays ourselves we need to prepare the workload model as well. Okay, so workload model ante enti, so workload model lo emem untai avanni ippudu chepte meeku ardham avadu. So going forward maybe I will tell you, so at that time you can understand about the workload model and all. I am skipping now. So simple ga workload model ante enti ani cheppamante, సో మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఓకే, సింపుల్గా నేను ఏం చెప్తానంటే సో యు ఆర్ ద బౌలర్, అజ్యూమ్ యు ఆర్ ద బౌలర్. ఓకే, సో నేను 100 balls త్రో చేయమంటాను. 100 times నువ్వు ఏం చేయాలి, బాల్ అనేది త్రో చేయాలి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ 1 hour డ్యూరేషన్ టు యూ. గంటకి 100 సార్లే నువ్వు బౌలింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో 100 సార్లే వెయ్యాలి బౌలింగ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ యూ నీడ్ టు త్రో ద బాల్ 100 times. 100 times మాత్రమే వేయాలి. సో టక వేసేయచ్చు. 5 నిమిషాల్లో నువ్వు 100 times త్రో చేసేసి మిగతా టైంలో కూర్చోవచ్చు. నాకు అలా వద్దు. ఏం చేయాలి, గంట సేపు నువ్వు వేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, ఫినిషింగ్ ఎప్పుడైపోవాలి, గంట ఇంకా అయిపోతుందనగా అప్పుడే ఫినిష్ అవ్వాలి. అంతేగాని నువ్వు 5 నిమిషాలకు 10 నిమిషాలకు టక బాల్ వేసేసి గమ్మని కూర్చోకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు డిజైన్ దట్ సినారియో. ఓకే, సో మనం బాల్ వేయడము అనేది ఒక యాక్షన్ అనుకుంటే మీరు నాకు గంటకి 100 యాక్షన్స్ అవ్వాలి. 100 times మాత్రమే ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాను. అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ థ్రోయింగ్ 1 ball. ఓకే, సో ఇలాగా 1 రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఇలాగా నేను ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేదాన్ని 100 times ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి గంట
నేను 100 సార్లు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలను. సో నువ్వు టకటక ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయచ్చు, 5 నిమిషాల్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయచ్చు దాన్ని. నాకు అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఓకే, గంటకు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? ఫస్ట్ నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంటర్ చేస్తా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లాంచ్ చేస్తా. వన్ టైం అయిపోయింది, రిక్వెస్ట్ వన్ టైం నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ముందు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకే, సో ఆ టైంని మనం ఏమంటామంటే వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ పేసింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ టెక్నికల్ టర్మ్స్, ఇవన్నీ చెప్తే మీకు అర్థం అవ్వదు. సో అందుకే నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో ఒక బాల్ మీరు వేసేసారు, ఇంకో బాల్ వేయడానికి కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుంటా, మళ్ళీ ఇంకో బాల్ వేస్తా, మళ్ళీ గ్యాప్ తీసుకుంటా, మళ్ళీ ఇంకో బాల్ వేస్తా, మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకుంటా, గ్యాప్ తీసుకుంటాను, మళ్ళీ ఇంకో బాల్ వేస్తా, రెస్ట్ తీసుకుంటా. అలాగా రెస్ట్ తీసుకొని లాస్ట్లో గంట అయ్యే ముందు లాస్ట్ బాల్ వేస్తా. అలాగా రెస్ట్ తీసుకుంటావు. ఇక్కడ బాల్ వేయడానికి ముందంతా వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ టేకింగ్ ద రెస్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, రెస్ట్ అనేది ఎంతసేపు తీసుకోవచ్చు? సో యూ నీడ్ టు ఫాలో ద సేమ్ రెస్ట్ టైం. ఓకే, టైం అనేది ఒకేలాగే ఉండాలి. ఫస్ట్ ఒక బాల్ త్రో చేశాను, 1 మినిట్ రెస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకో, సెకండ్ బాల్ త్రో చేస్తా, మళ్ళీ 1 మినిటే రెస్ట్ తీసుకోవాలి, థర్డ్ బాల్ త్రో చేస్తా, మళ్ళీ 1 మినిటే రెస్ట్ తీసుకోవాలి. లైక్ దట్ ద రెస్ట్ టైం షుడ్ బి యూనిక్, ఒకేలాగే ఉండాలి, అంతేగాని మారకూడదు. సో అలాగా మనం దాన్ని టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వర్క్లోడ్ మోడల్. ఓకే, సో అవన్నీ మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు అర్థమవుతాయి. సో జస్ట్ నౌ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ వన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. సో వన్స్ ద వర్క్లోడ్ మోడలింగ్ ఈజ్ డన్, ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి? సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్? సో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అనుకుంటే మనము, సో లెట్ us assume ఫ్లిప్కార్ట్ అనుకుంటే, లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. లాగ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్, క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో పర్చేసింగ్ వన్ మొబైల్, దట్ ఈస్ క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. దెన్ లాగ్ అవుట్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ ద క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో వాటన్నిటిని మనం ఏం చేయాలి? క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని, సో వీ నీడ్ టు రికార్డ్ ఇట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో స్క్రిప్టింగ్ చేయాలి. మనం స్క్రిప్టింగ్ ఎలా చేస్తాము? ఓకే, ఏ టూల్ వాడతాము, ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి, స్క్రిప్టింగ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, సో అవన్నీ మనము స్క్రిప్టింగ్ అనే ఫేజ్లో నేర్చుకుంటాం. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్, స్క్రిప్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ లైక్ ప్రాక్టికల్. Okay, so tomorrow I will show you the setup. Okay, how you can install your JMeter, Java dependencies and all in your mission, and then we will start the scripting. If it is possible, from tomorrow onwards I will go to the scripting. If not, from day after tomorrow, so we can jump onto the scripting. From here onwards everything will be practical. Scripting ante ela chestam, test data ante ela prepare chestam, execution ante ela chestam, how many types of executions we have, like load test, endurance test, okay, so volume test, failover test, benchmark test, baseline test, like that we do have many types of testings. ఎలా చేస్తాము, అనాలిసిస్ అంటే ఏం చేస్తాం, రిపోర్ట్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, సో రికమెండేషన్ హౌ వీ కెన్ గివ్, సో దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఫ్రమ్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ బై టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఆల్. ఓకే, రియల్ టైంలో ఎలా చేస్తామో అలాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా పోతాను. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్ ఫ్రమ్ హియర్. సో టిల్ హియర్, so entire it is a theory. So POC it is a theory, requirement gathering it is a theory, test plan preparation it is a documentation. Okay, workload model it is a documentation, right? So ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సో స్క్రిప్టింగ్ నుంచి, రైట్, we here the tool it will come into picture. వర్క్లోడ్ మోడల్ వరకు మీరు ఏ టూల్ అయినా వాడండి. సో ద PTLC do not change. ఓకే, మీ ఫేసెస్ అనేవి ఏమీ మారవు. సో వాట్ ఎవర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్, హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ the same PTLC. It will be applied to the load runner, it will be applicable to the JMeter, it will be applicable to any tool. Okay, ఏ టూల్ కైనా సో ఇవే స్టెప్సే ఉంటాయి. సో POC it do not change, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ it do not change, టెస్ట్ ప్లాన్ it do not change. ఓకే, ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. స్క్రిప్టింగ్ దగ్గర నుంచి చేంజ్ అవుతుంది. స్క్రిప్టింగ్ దగ్గర మీకు టూల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ JMeter, సో స్క్రిప్టింగ్ దగ్గర స్క్రిప్టింగ్ చేయడానికి we will use the JMeter. If you are using load runner, for scripting we will use load runner, right? So here the tool it will come into picture. Okay, so స్క్రిప్టింగ్ నుంచి మనం ఎలా చేయాలి ప్రాక్టికల్గా, సో స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ డేటా అంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పోతాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ PTLC. సో ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడుగుతారు, ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడుగుతారు. ఓకే, లేదంటే సో వాట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఓకే, అలా అయినా అడుగుతారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జనరిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ PTLC
అలాగైనా అడుగుతారు. లేదా లైఫ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైఫ్ సైకిల్ అలాగైనా అడగచ్చు. ఎలాగ అడిగినా కూడా యూ నీడ్ టు టెల్ లైక్ దిస్. So I have been involved in all the phases of performance testing life cycle. So that is from the performance requirement gathering to report preparation. I have been involved in all the phases. So why I have been ignored the POC and recommendations. So POC కొన్ని సినారియోస్లో చేస్తాం, కొన్ని సినారియోస్లో చెయ్యం. రికమెండేషన్స్ కొన్ని సినారియోస్లో ఉంటాయి, కొన్ని సినారియోస్లో ఉండవు. సి యు ఆర్ ద గుడ్ బౌలర్. ఓకే, సో మీరు గుడ్ బౌలర్. సో ఆల్రెడీ మీరు బౌలింగ్ బాగా చేస్తున్నప్పుడు నీకు రికమెండేషన్స్ అవసరం లేదు, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ బౌలింగ్ త్రూ మెనీ వైడ్స్ అండ్ ఆల్, ఓకే, సో మీరు ఎక్కువ వైడ్లు వేస్తున్నారు, దెన్ ఐ కెన్ గివ్ ద రికమెండ్ టు యూ. రే నువ్వు వైడ్లు ఎక్కువ వేస్తున్నావు, వైడ్ లేకపోతే యూ కెన్ బికమ్ ద గుడ్ బౌలర్. So that is the recommendation you are giving. Like similarly in the performance testing also, after doing the execution and all, after analyzing the results and all, so you can give some recommendations. ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, నువ్వు ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, like that they will give the some recommendations to the development team or to the client, okay, or to the development or DB team and all, okay. So అలాగ recommendations, yes, these two are the optional. POs and requirement gathering, those two are the optional. So therefore, so you can consider the PTLC from the requirement gathering to report preparation. So that's why I have mentioned like I have been involved in all the phases of the PTLC, that is from the requirement gathering to report preparation. Ani simple ga cheppachu. If not, so what you can do, so you can start explaining, okay. So ela explain cheyochu ante, so I have been involved in all the phases of performance testing life cycle, so that is from the requirement gathering to report preparation. So in general, so what I can follow, so if we do not have any requirement like which tool we need to use for the testing and all, at the time I'll do the POC, okay. So as part of POC, I'll try to understand the application architecture, and I'll try to understand what is the application and what type of application it is, so what are the functionalities we have, where we are going to use that particular application. So these things and all I'll get those details from the development team or from the business analyst. So once I got those information, what I can do, I can record, I can identify few actions, and I can record those, and I can execute those actions using JMeter, and I can check it out. So whether our application is supported by the JMeter or not. So if we are able to support, then we can say that so JMeter is supporting to test the application. Okay, like that I will do the POC, and I will finalize the tool, which tool we need to use for the testing. So once the tool got finalized, then I can start to gather the requirements. As part of requirement gathering, so so I can reach out to business analyst, or I can reach out to the client, and I can gather the requirements like what and all critical business transactions I need to consider for the testing, and what is the expected response time for each and every transaction, and how many transactions we need to achieve per second, and how much load, what is the expected load to test the application, and how many transactions we need to achieve, and what type of testings we need to run on the application, and finally what is the resource utilization in terms of CPU, memory, disk, and network. So these things and all I can capture, so as part of requirement gathering. So once the requirement are finalized, then so I can get the approval for the requirements. So once the approval is done, I can prepare the test plan. So in the test plan, I can include what is the objective of our test, what is the scope, what is the goal, what type of tools we are going to use, what are the critical scenarios we are going to test, what is the estimations, okay. So what is the entry criteria, what is the exit criteria, what are all deliverables we are going to give that to the client, okay. These things and all will be included in the test plan. So once the test plan preparation is got completed, I can get the approval from the client and from the manager and from the leads and all. So once that test plan is got approved, so then I can prepare the workload model. After preparing the workload model, I can go with the scripting, and I can prepare the scripting and all, and I can prepare the required enhancements and all. So once the scripting is done, I can go to the executions. Once the execution is done, I can prepare the I can analyze the results. So after analyzing the results, I can prepare the report, I can publish that report with the client. So this is the way how you need to explain in the interview, okay. So ilaga vaadani roles anangane meer ilaga chepparante, it will create the good impression on you, okay. So this is the way how you can present yourself in the interview, okay. వాడు ఇంకేం అడగకూడదు దాని గురించి, ఓకే. సో లైఫ్ సైకిల్ అనగానే లైక్ బుల్లెట్ మనం ఒకసారి ట్రిగ్గర్ చేస్తే టార్గెట్ని ఎట్లా రీచ్ అవుతుంది, లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అండ్ యూ నీడ్ టు ఎండ్ అట్ ద ఎండ్, ఓకే.
సో టక 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 చెప్పుకుంటా పోతూ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ లైఫ్ సైకిల్, మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్, సో లెట్ మీ go back to the index. So PTLC, so you know, so that is done. Test plan preparation, so already I have been explained you. So tomorrow I will start this basics on the J meter tool. So J meter enti, J meter ela work avutundi, what is the architecture of the J meter, and I will show you the setup and all. So J meter ki em dependencies untai, manam em install chesukovali mana machine lo. So these things and all, so we need to look into. So tomorrow I will start that one. Okay, so coming to life cycle and all, please go through the material. Already I have given the PDF material to you. Go through the material step by step, whatever will be there, try to by heart it. Okay, by heart cheyandi, బయటకు చెప్పేదాన్ని try చేయండి. So somebody they will ask you like, can you please explain POC what you can do అని అనగానే సో మీరు POC గురించి చెప్పగలిగేటట్లు ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, సమ్ పీపుల్ దే విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. వాట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, వాట్ యూ విల్ డూ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అలా అడగచ్చు. So performance testing is a non-functional type of testing. So where we can identify the application performance in terms of speed, stability and scalability. Speed in the sense how much fast, how much quickly our application is responding to you. So like that you need to tell. So therefore, so from the beginning, from the first line, you need to start reading and all. Take the printout, okay, and start reading it. So printout తీసుకుంటారా తీసుకోరా, మొబైల్లో చదువుకుంటారా, మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో చదువుకుంటారా లేదా ఎక్కడ చదువుకుంటారా, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద జాబ్ అర్లీ, సో గో టు నోట్స్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ అండ్ రీడ్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సక్సెస్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఓకే, సక్సెస్ ఫార్ములా ఐ కెన్ గివ్ యూ ఆర్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఎనీథింగ్. ఓకే, so that is about Splunk, how you can use and how you can gather the requirements for the application which is already in production, how the people they will encounter you like questions, POC మీద ఎలా అడుగుతారు, PTLC మీద ఎలా అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ PTLC ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎలా చేయాలి. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, రైట్. సో PTLC అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీరు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తారో సో దోస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ హియర్, రైట్. POC అంటే ఏం చేస్తాం, రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి. సో ట్రస్ట్ మీ, వితౌట్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్, సో దెర్ ఈస్ నో ఇంటర్వ్యూ అట్ ఆల్. ఇంటర్వ్యూయే ఉండదు. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ట్రై టు బై హార్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఎంటైర్ థింగ్. ఏమేం చేస్తాం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే, ఓకే, ఏమేం చేస్తాం, ఎలా ఉంటుంది, టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ ప్లాన్లో ఏమేమి హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ దోస్. Okay, so yeah, I am stopping here for the day. So from tomorrow